Janmadyasya yatonvayaditartascharateshvabhigyanswarat Tene brahma hridaya adi kavaye muyanti yatsurayah Tejo vari mridam yata vinimayo yatra tusargo mrsha Yatra tusargo mrsha Damna svena sadana rasta kuhakam satyam param dhimahi Janmadyasya yatonvayaditartascharateshvabhigyanswarat Tene brahma hridaya adi kavaye muyanti yatsurayah Tejo vari mridam yata vinimayo yatra tusargo mrsha Damna svena sadana rasta kuhakam satyam param dhimahi Yo ofrezco mis obediencias al Señor Sri Krishna. Yo ofrezco mis obediencias al Señor Sri Krishna. El hijo de Vasudev. El hijo de Vasudev. ¿Quién es el Supremo? ¿Quién es el Supremo? El todo penetrante. El todo penetrante. La personalidad de Dios. La personalidad de Dios. Yo medito en él. Yo medito en él. La realidad trascendental. La realidad trascendental. ¿Quién es la causa primordial de todas las causas? ¿Quién es la causa primordial de todas las causas? De quien todos los universos manifestados surgen. De quien todos los universos manifestados surgen. En quien ellos moran. En quien ellos moran. Y por quien ellos son destruidos. Y por quien ellos son destruidos. Yo medito sobre eso, Señor. Yo medito sobre ese Señor. Eternamente efulgente. Eternamente efulgente. Quien es directa y indirectamente consciente. Quien es directa y indirectamente consciente. De todas las manifestaciones. De todas las manifestaciones. Y no obstante está más allá de ellas. Y no obstante está más allá de ellas. Es Él solamente quien primeramente dio el conocimiento védico al corazón del Brahma, el primer ser creado. Por medio de él, este mundo, como un espejismo, parece ser verdadero. Hasta los grandes sabios y semidioses. Debido a él, los universos materiales creados por las tres modalidades de la naturaleza parecen ser verdaderos, aunque no son. Yo medito sobre él, por lo tanto, la verdad absoluta, quien es eternamente existente, en su morada trascendental, y quien es siempre libre de ilusión. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadasya jatu annayadi tadatascha teshu avijñasarat tene brahma vidajaya vikapai mayaddi jasuraya tejavari jatha vinimayu yattat sarkam mrisha dhamna srina sada nirastakopam sattam param dhimai. So, first of all, before beginning the Srimad Bhagavatam, the author is offering respectful obeisances to the Supreme Personality of God. Primero, antes de comenzar su Srimad Bhagavatam, el autor Sri Vyasadeva ofrece sus obediencias respetuosas a la Suprema Personalidad de Dios. The Supreme Personality of Godhead is explained in the
following 4 lines. La Suprema Personalidad de Dios se explica en los versos siguientes. The first line is Janmadasya Gata, means Supreme Personality of Godhead is the origin of all emanation. La primera línea es Janmadasya, que la Suprema Personalidad de Dios es el origen de todas emanaciones. The human mind is inquisitive. La mente humana es inquisitiva. A human being, even a child, he inquires from his father. Un ser humano, a un niño inquiere de su padre. We have got experience personally. Any intelligent boy, he inquires from the father. Tenemos experiencia personal que cualquier niño inteligente inquiere de su padre. That is human life. He inquires, what is this father? What is this father? And the father replies. Él inquiere, ¿qué es esto, padre? Padre, ¿qué es otro? Y el padre contesta. So, unless this inquiry is there, he is not human being. A menos que haya estas preguntas, él no es ser humano. A cat and dog cannot inquire about the origin of the thing. El gato o el perro no pueden inquirir acerca del origen de una cosa. But a human mind is developed in such a way that he inquires, he makes research to find out the original cause. Pero la mente humana es desarrollada de tal manera que él inquiere acerca de la causa de todo. Just like nowadays the scientists are inquiring about the origin of life. Por ejemplo, ahora en día los científicos inquieren acerca del origen de la vida. But unfortunately, they are finding out the origin cause which is not. Pero desafortunadamente no pueden encontrar la causa original. Just like they are trying to research out what is the origin of life. Por ejemplo, están tratando de investigar el origen de la vida. And there are many learned scientists, they think that the origin of life is chemical combination. Y hay muchos científicos eruditos que piensan que el origen de la vida es una combinación química. So, that is not the fact. Therefore, without being guided by authority, nobody can find out the perfect answer of an inquiry. Pero eso no es el hecho. Por lo tanto, sin ser guiado por las autoridades, nadie puede entender el conocimiento del origen de la vida. Even in the university level, those who are research scholars, they are guided by 3 experienced professors. Aún en las universidades, los eruditos son guiados por 3 hombres con mucha experiencia. And when the student's research work is admitted by the 3 professors, then he is awarded the doctorate designation. Y cuando la obra del estudiante es admitido, aceptado por 3 profesores, se lo da el grado de doctor. So as I have already said, the child inquires, what is this father? Similarly, we should also inquire, what is the origin of this universe? Como ya expliqué, el niño inquiere de su padre, ¿qué es esto, padre? Singularmente debemos inquirir qué es el origen de todos los universos. Not only universe, but any item within our experience. Naturally, we are inclined, just like here is a microphone. So, an intelligent person is inquisitive to inquire who is the manufacturer of this microphone. So debemos inquirir no solamente acerca de los universos, pero cualquier
cosas. Por ejemplo, aquí hay este micrófono. Es una persona inquisitiva, quiere saber quién ha hecho este micrófono. Just like you inquire about a child, whose son he is, Por ejemplo, bien queríamos hacer de un niño, ¿a quién pertenece? ¿A qué padre? who is his father. ¿Quién es su padre? Similarly, this is human mind to inquire about the origin. Así es la mente humana, inquirir acerca del origen. That is the only business of human being. Es el único asunto del ser humano. In the Srimad Bhagavatam it is said, Jivasya tattva jigyasa means the jiva means human being especially. Jiva means all living beings. But above all living beings, the human being is the most awakened consciousness. Therefore, his business is to inquire about the absolute truth. En Bhagavatam dice, Jiva se tattva. Jiva significa las entidades vivientes, pero más que nada los seres humanos, porque los seres humanos son capaces de inquirir acerca de la verdad absoluta, y eso es el único negocio del ser humano, inquirir de la verdad absoluta. It is said, Jivasya tattva jignasa kamasya nendriya priti labho jivita javata. Jivasya tattva jignasa na jasteha karma bhi means that we have got some desires for gratifying our senses or for the maintenance of the body. Este verso significa que tenemos algunos deseos para la gratificación de nuestros sentidos o para la mantención de este cuerpo. Such desires are based on four principles of bodily demands. Tales deseos están basados en 4 principios de las necesidades corporales. Every living being is busy, the lower animals and the human being, in finding out where is food, where is shelter, where is sex, and where is defense. Toda entidad viviente, los seres humanos y también los animales están ocupados buscando dónde está comida, dónde está refugio para dormir, dónde está el sexo y cómo puedo defenderme. So, they have selected 4 businesses. Where to find out food, where to find out shelter, where to find out sex indulgence, and how to defend ourselves. These propensities are prominent both in animal and man. Ellos han seleccionado 4 negocios, dónde está comida, dónde está refugio para dormir, dónde está defensa y dónde está el sexo. Y estas 4 propensiones son prominentes no tan solo en la sociedad humana, pero también entre los animales. So, these things are common for both the animals and the human beings. Esas cosas son cosas comunes tanto para los seres humanos como entre los animales. A dog is also searching after food, a hog is also searching after food, a bird is also searching after food, a man is also searching after food. El perro está buscando su comida, el jabalí está buscando su comida, el pájaro busca su comida y también el hombre busca su comida. Now, in the broad road, so many cars are going in 70 miles speed. What is their research? Where is food? Where is money? Ahora en la autopista tantos coches van tantos kilómetros por hora, están buscando dónde está comida, dónde está dinero. Ask anybody who is very busy in driving car in 70 miles speed, what is your business? He will answer that I have got to take money from there, I have to do this business, that is also money. This will be the answer. There are no other answer. Pregunte a cualquier hombre dónde va en su coche a tantos kilómetros por hora. Estoy buscando, tengo que traer dinero de aquí para allá, también tengo que hacer este negocio, eso es también dinero. Ellos no tienen ninguna otra respuesta.
And if you ask him what he will do with your money, then he will say, I shall live in a very nice apartment, I shall eat very nice food stuff, I shall have to enjoy very good sex life, and I will have to defend myself. Si usted pregunta qué va a hacer con su dinero, él va a comenzar, yo puedo conseguir muy buen departamento, yo puedo comprar muy buena comida, puedo disfrutar muy buen sexo y puedo defenderme. But the Bhagavad says, or the Supreme Authority says, no, this is not your business. Pero el Bhagavatam, la autoridad suprema, dice, no, eso no es su negocio. Because you are human being, this business is also there in the animal life. Porque usted es ser humano, este negocio también está presente entre los animales. Therefore, your business is tattva jijnasa, jivasya tattva jijnasa. When you are developed animal, now you are also animal because you don't inquire about the absolute truth. But you are developed. So, now your business is to inquire about the origin of everything. Bhagavatam dice, Jiva Chintatu Jigasa, usted es un animal desarrollado, animal porque no quiere acerca de la verdad absoluta, pero usted es desarrollado y ahora puede inquirir qué es el origen o qué es la verdad absoluta, el origen de todo. Your business is not to increase the problem of the four necessities of life. Su negocio no es aumentar el problema de las cuatro necesidades de la vida. By these karma or unnecessary activities, you are increasing simply problems. Por este karma o actividad innecesaria, usted simplemente incrementa sus problemas. Just like amongst the birds and beasts, there is no economic problem. Por ejemplo, entre los pájaros y aves no hay ningún problema económico. The birds rise in the morning and they chat between themselves, and after a few hours or minutes, they go away and they get their food. Por ejemplo, los pájaros se despiertan en la mañana y después de unas horas se van para buscar y conseguir su comida. Similarly, animals also, they also go, even in the jungle, they get their food. También los animales van aún en la selva y también consiguen su comida. The birds and beasts, they have got their home. Los pájaros y bestias tienen su hogar. The bird lives on the top of the tree very comfortably at night without any disturbance. Los árboles viven por encima de los árboles con mucha comodidad y duermen en la noche. Similarly, the beasts, even in the jungle, there are elephants, there are tigers, there are so many others. They have got there some place to rest. También las bestias en la selva como los elefantes y tigres también tienen un lugar para descansar. So far sex is concerned, that is also guaranteed. The birds, when they are in the eggs, there are two eggs, one male, one female. También en cuanto al sexo, eso es también garantizado. Por ejemplo, entre los pájaros hay dos huevos, macho y hembra. And you will find these birds, beasts, they are in pair. Y pájaros y peces siempre son juntos, dos, macho y hembra. Just about 2 months before, when I was in Mayapur, the two snakes, not very big, small, were found in the laboratory, and they were also two in pair. Por ejemplo, hace 2 meses yo estaba en Mayapur, en India, y se encontraba ahí dos pequeños serpientes, y también eran dos juntos. That means this pair in birds and beasts and animals and snakes, they are found. The tiger, the elephant, there are two. So there is no scarcity of sex also. Eso significa que esta idea de pareja existe también entre los pájaros, entre las bestias, elefantes, tigres, o sea, que el sexo no es escaso en ninguna forma de la vida.
And so far defense is concerned, everyone is provided with nails, jaws and wings and everything according to their capacity. They can defend also. En cuanto a la defensa, todo el mundo es proveído con uñas, con boca, con alas y cualquiera que sea necesario para defenderse. In this way, so far our four necessities of life require, it is already arranged by the laws of nature. De esta manera, en cuanto a nuestras cuatro necesidades de la vida, ya es arreglado por la naturaleza material, solucionado. So, we, means the living entity of the soul, we are, wandering throughout the whole universe in different types of bodies. Por eso nosotros, o sea, las entidades vivientes del alma, estamos vagando por todas partes del universo, diferentes tipos de cuerpos. And because we are part and parcel of God, our four necessities of life, namely the food, shelter, sex and defense, that is already provided. Y puesto que somos las partes o porciones de Dios, nuestras cuatro necesidades, o sea, comida, dormir, el sexo y defenderse, ya son proveídos. So, for these four things, we need not work very hard. Por eso, por esas cuatro cosas, no tenemos que trabajar o esforzarnos muy duramente. Because they are available even in the animal life, bird's life, beast life, lower form of life. Why not in human life? Porque están disponibles hasta en la vida animal, la vida de pájaro, vida de bestia, en cualquier vida. Entonces, ¿cómo no en la vida humana también? Therefore the Shastra says, Tasyaiva heta prajateta kovida nanabhate jad brahmatam uparjada tallabhate dukkha badanna tassukham kalena sarvatra gavira ramas. They say that so far these necessities of life are concerned, they are ready, supplied. In any life, either in human life or in birds and beasts, lower animal, trees, plants, that is ready. Therefore, we should not waste our time for these things, but we should be ready to inquire about the absolute truth. Por eso las escrituras dicen que esas cuatro necesidades de la vida ya están ahí en cualquier forma de la vida de pájaro, bestia, árbol, insecto, elefante, tiene cualquier cosa. Por eso no debemos perder nuestro tiempo esforzándonos por esas cosas, pero debemos tratar de entender la verdad absoluta. So, human intelligence is there to inquire about the absolute truth. La inteligencia humana existe para inquirir acerca de la verdad absoluta. So, they have got better developed consciousness or intelligence than the lower animals. Los seres humanos tienen mejor inteligencia, más desarrollada que los animales. So, that higher intelligence should be utilized for inquiring about the absolute truth. Esa inteligencia superior se debe utilizar para inquirir acerca de la verdad absoluta. So that is Vedanta Sutra says, Janmadasya jataha athata brahmadika. This life, human life, is not meant for wasting time for adjusting how to get better food, better shelter, better sex and better defense. Las escrituras dicen que esta forma humana de la vida no es hecha para perder tiempo pensando cómo conseguir mejor sexo, mejor comida, mejor lugar para dormir y una mejor manera de defenderse. So the human intelligence is that when one thinks that if these necessities of body are ready even for the animals and beasts and birds, why not it is ready for me?
un ser humano inteligente piensa que si las necesidades de la vida están listas para los animales y para los como no por mí, it is ready for the human being also. That is a fact. está listo para los seres humanos también, es un hecho. You see, when human beings are uncivilized, the ready food is there. They live in the jungle. There is fruit ready for eating. Everything is ready there. They do not know how to produce food. The uncivilized man, they eat some animal, they eat some fruit. This is already ready. Podemos observar que entre los seres humanos no civilizados, por ejemplo en la selva, ellos no saben producir comida, pero sin embargo tienen comida, tienen frutas, comen animales, tienen todo lo que necesitan, podemos observarlo. The uncivilized man who cannot produce food, even for him there is food ready. En el caso del ser humano no civilizado que no puede producir comida, ya hay comida proveída, podemos observarlo. Similarly, the civilized human being, for him also, the food can be improved, just like he can produce from the field, agriculture, so many food grains, varieties of food grains he can produce. Y en el caso del ser humano civilizado, él puede mejorar el nivel de su comida en el campo, con granos y tantas cosas, él puede proveer comida. So these things are already there. There is no need of extra time for developing how to eat nicely, how to sleep nicely. One should be satisfied. The animals, they are satisfied with their position. They are not agitated. Similarly, we should be satisfied. Whatever is available automatically by the gift of nature or by God. Nuestras necesidades ya están ahí, no tenemos que agitarnos, no tenemos que perder tiempo buscando una mejor manera de comer y dormir. Por ejemplo, los animales se satisfacen con la comida que se encuentran y también debemos satisfacernos con cualquier comida que podemos encontrar sin agitarnos innecesariamente. Nature has given us the opportunity now to inquire about the absolute truth. La naturaleza material ahora nos ha dado la oportunidad de inquirir acerca de la verdad absoluta. And what is that absolute truth? Because this is the only inquiry. That what is the absolute truth or the origin of everything? ¿Y qué es la verdad absoluta? Porque ahora es la única pregunta. ¿Qué es la verdad absoluta? O sea, el origen de todo. Therefore, in the Srimad Bhagavatam, first of all, the obeisances or the respect is offered to Vasudeva. Por eso en Srimad Bhagavatam, antes de todo, el respeto o las obediencias son ofrecidas a Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Meaning, I offer my respectful obeisances to Lord Vasudeva or Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya significa que ofrezco mis obediencias respetuosas al Señor Krishna Vasudeva. The Srimad Bhagavatam is being presented by Vyasdev, the most exalted personality, the Guru, Vyasa Guru, what people Vyasa, for the all advanced spiritually conscious men. El Srimad Bhagavatam es presentado por Vedas Vyasdev, la personalidad más exaltada, quien es el Guru de todos hombres eruditos y en conocimiento espiritual. The spiritual master is called therefore representative of Vyasadeva. Por eso se le llama al maestro espiritual representante de Vyasadeva. Therefore, on the birthday of spiritual master, it is said Vyasa Puja. Por eso en los cumpleaños del maestro espiritual el nombre es Vyasa Puja. So, this understanding that Vasudeva is the origin of everything is available in human life.
esta comprensión que Vasudeva es el origen de todo es disponible en la vida humana. It is said therefore in the Bhagavad Gita, Bahunam Janmanavanti Jnanamanman Prapaddati Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlava. Means we are researching, the scientist is researching, the philosopher is researching, everyone is researching, but researching in their own way. Therefore, it takes time to understand what is the original source of everything. Todo el mundo está buscando o investigando, los científicos están investigando, los filósofos están investigando, pero están investigando de su propia manera. Por eso cuesta mucho tiempo para entender la verdad absoluta. So in the Bhagavad Gita, it is said, Krishna said, that aham sarvasya prabhu matta sarvam pravartat iti matya bhajante ma buddha bhavasamanya. Krishna says, God directly says that I am the origin of everything. Aham sarvasya prabhu matta sarvam pravartat. Everything emanates from me. Iti matta. When one understands this, Buddha, a learned person, bhajante mahavidamprata, he engages himself fully in Krishna consciousness. En Bhagavad Gita, Krishna dice directamente que yo soy la fuente de todo, de mí todo emana, y uno que lo sabe se empeña directamente en el servicio de Dios. So, Krishna is the origin of everything, but it takes little time according to the position of the man to understand. Krishna es la fuente de todo, pero cuesta un poco de tiempo según la posición del hombre para entenderlo. This is a fact that Krishna is the origin of everything, but the intelligent man can understand it very easily. Therefore he takes to Krishna consciousness, and those who are not intelligent, he tries to understand whether Krishna is the origin of everything. Therefore it takes some time. Es un hecho que Krishna es el origen de todo. Un hombre inteligente puede entenderlo fácilmente, inmediatamente y puede aceptar la conciencia de Krishna. Pero un hombre que no es tan inteligente, él no puede aceptarlo inmediatamente. Él quiere decidir si Krishna es el fuente de todo o no es el origen de todo. Y por eso, por el hombre menos inteligente, cuesta un poco de tiempo. Therefore, persons who are making research, what is the origin of everything, they are also learned scholars. But because they are doing in their own way, therefore it takes many, many births to understand that Krishna is the origin of everything. Personas que hacen investigaciones, que es el origen de todo, ellos también son inteligentes porque están buscando el origen de todo, pero porque lo hacen de su propia manera, los cuesta mucho tiempo, muchos nacimientos para llegar a entender a Krishna. So in this way of material research, one will come to the conclusion if he is really a research scholar, that Vasudeva Sarvamiti. But those who are more purified, instead of making research, immediately accept that Krishna is the origin of everything. Ellos que hacen investigaciones materiales gradualmente llegan a admitir que Krishna es el origen de todo. Pero ellos que son más purificados, más puros, pueden aceptar inmediatamente que Krishna es el origen de todo. So to understand Krishna, Krishna is explaining himself in the Bhagavad Gita. Para entender a Krishna, Krishna se explica él mismo en Bhagavad Gita. See, if one is fortunate, if one is intelligent, if he accepts Krishna's version, Krishna says at last, Sarva Dharman Parityajya Mamikam Saranamaya. He accepts it. Si uno es afortunado, si él es inteligente, Krishna dice que él puede aceptar la versión de Krishna, como él explicó en Bhagavad Gita, y puede rendirse a Krishna. So one who has accepted Krishna
as the supreme source, absolute truth. For them, the Srimad Bhagavatam. Por ellos que han aceptado que Krishna es el alma suprema, la verdad absoluto, ellos que han aceptado por ellos hay Srimad Bhagavatam, este libro. Yes, it is beginning. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Means, I offer my respect to the obeisances to you, Krishna, because I surrender unto you. Aquí comienzo Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ofrezco mis obediencias respetuos a usted, Krishna, porque me rindo a usted. One who is fortunate, he immediately accepts Krishna's version, Sarvadharman Parityajya Mamekam Sarvam. But one who is unfortunate or less intelligent, he makes research work for many, many paths, and will again come to the same conclusion. Vasudeva Sarvam. Samahana. Uno que es inteligente acepta inmediatamente las palabras de Krishna Sarvadharman Parityajya y se rinde a Krishna, pero uno que es desafortunado o menos inteligente, él quiere hacer investigaciones por muchos nacimientos y después de todo, al final llega al mismo punto de rendirse a Krishna. So you accept Krishna in both ways. Either on good faith, as Krishna said, that aham tva sarva papi bhama bhavishyami ma sucha, don't worry, I shall give you all protection, you surrender unto me. If you take this immediately, then you become liberated. If you don't take, then make research work of Krishna, ultimately you come to this conclusion, Vasudeva Sarvamiti, Samahana. De ambas maneras tiene que aceptar a Krishna. Si usted puede aceptar con buena fe desde el principio que Krishna es la suprema personalidad de Dios y puede rendirse a Él, es bueno. Si no, tiene que hacer investigaciones, muchos nacimientos, y después de todo usted va a llegar al mismo punto de rendirse a Krishna, es mejor rendirse inmediatamente. If you say, I can't believe just now, Krishna is the origin of everything, that is of course your business, your independence. Then you wait for many births, born of them. You come to the same conclusion. But because you are denying, you have to wait for many births. Si usted dice que ahora mismo yo no puedo creer lo que Krishna es el Supremo, entonces usted tiene que hacer sus investigaciones, muchos nacimientos, tiene que esperar mucho tiempo para llegar al mismo punto, que Krishna es todo. You have to come to this conclusion because he is the origin of everything. Sarva karana karana. So there is no other second or alternative. You have come to that conclusion that if you don't accept now, you have to wait for many births. Tiene que llegar a esta conclusión porque Krishna es el origen de todo. Pero si no puede aceptar ahora, tiene que esperar muchos nacimientos para llegar a la misma conclusión que Krishna es todo, porque Krishna es todo. But in that, if you are intelligent enough, if you have to accept, because Krishna says blindly, that is also good. Pero si usted acepta ciegamente, porque Krishna dice yo soy todo, que Krishna es todo, eso es también bueno. Just like gold. Gold you accept blindly or by chemical examination, the gold is the same. Por ejemplo, oro, si usted acepta oro ciegamente o si usted acepta oro después de examinarlo científicamente, de todos modos usted tiene oro. But if you are scientist, if you say the first one I shall test whether it is gold, chemical composition and other ingredients, then I will accept it. And somebody says, no, my father says it is gold, my Guru Maharaj says it is gold, so many acharyas say it is gold, then I accept it. Si usted es científico y dice, yo tengo esta cosa, yo quiero probarlo, examinarlo por muchos métodos científicos para averiguar si es oro, los ingredientes y todo, y otra persona dice, no, mi padre me dice que esto es oro, todos los acharyas dicen que es oro, y mi Guru Maharaj dice que es oro, por eso voy a aceptarlo como oro. Usted tiene oro. So one accepts gold by the authoritative statement of the superiors, and one accepts gold by chemical analysis. So
So one who accepts by the authority statement is more advanced. He immediately gets the gold immediately. And those who are awaiting for chemical exemption, they will get it. They will also know, but it will take time. So uno que acepta que es oro por las declaraciones de los superiores autoridades, y él tiene oro inmediatamente, y otra persona que quiere esperar las investigaciones y los resultados y todo, él también tendrá oro, también lo sabrá, pero por él cuesta mucho tiempo, mientras la otra persona tiene el oro inmediatamente, por eso es más inteligente. So in this Bhagavad Gita, Krishna himself explains himself, analytical study, and Vyasdev presents Bhagavad Bhagavatam. Here is God, Krishna. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Now it is up to you to take it or reject it. That is your business, but things are ready to be for acceptance. En Bhagavad Gita, Krishna mismo se explica a él mismo, y también en Bhagavatam, Vyasdev está explicando Om Bhagavate Vasudevaya, que es la verdad absoluta. Ahora usted tiene que decidir, todo depende de usted. Usted puede aceptarlo o rechazarlo, pero el punto del caso es que las cosas están listas para su aceptación. Everyone is searching after what is God. Somebody says there is no God, somebody says God is dead, somebody is something. But no, God is neither dead nor the action that there is no God. Both are them foolishness. Todo el mundo está buscando a Dios. Algunas personas dicen que no hay Dios, otras personas dicen que Dios es muerto. Pero todo eso es una tontería. En realidad Dios no es muerto ni es que no hay Dios. God is not dead, neither we are dead, because we are part and parcel of God. So, if God is alive, then part and parcel of alive. Dios no es muerto, tampoco nosotros somos muertos, porque somos partes y porciones de Dios. Dios es vivo y por eso también nosotros somos vivos, porque somos partes y porciones de Dios. Just like if my body is alive, the finger is alive, because finger is part and parcel of my body. Si mi cuerpo está vivo, entonces también mi dedo está vivo, porque mi dedo es una parte o porción de mi cuerpo. Similarly, if God is alive, we are alive. Similarmente, si Dios es vivo, somos vivos. Because we are now in material condition of life, therefore we do not understand what is God and what is I. Y porque ahora estamos en la condición material de la vida, no entendemos lo que es Dios y tampoco entendemos lo que es el yo. Therefore it is called Agyan, ignorance. Por eso se le llama Agyan, ignorancia. Therefore one who dissipates this ignorance is called Guru. Por eso uno que disipa esta ignorancia, su nombre es Guru. Ajnanatimirandasya jnananjan salakaya chakshur militam jena tasmai sri gurave. The Guru means he gives light to the persons who are living in darkness. Guru significa que él da luz a ellos que viven en la oscuridad. So that is the motto in our back to Godhead paper. The Godhead is light and Niscience is darkness. Where there is God, there is no Niscience. Por eso esa es la lema de nuestra revista de Vuelta al Supremo, que Dios es la luz, la ignorancia es la oscuridad, donde hay Dios no hay oscuridad. So Krishna and God are light, the same thing. So if you take to Krishna consciousness, there will be no more ignorance. Dios o Krishna o la luz es la misma cosa, por eso si usted acepta la conciencia de Krishna no habrá ninguna oscuridad más. Just like here there is light, electric light, there is no darkness. Por ejemplo, aquí hay la luz, electricidad, no hay oscuridad. The darkness is there, but when there is light, darkness automatically goes away. La oscuridad está ahí, pero cuando entra la luz, automáticamente la oscuridad se va. Similarly, if you take to Krishna consciousness, then darkness of light immediately goes away.
Sinceramente, si usted toma la conciencia de Krishna, automáticamente la oscuridad de la vida se va. And that is required in human life. Eso es un requisito de la vida humana. The animal life means full of darkness, and the human life, although full of darkness, it can be dissipated. La vida animal significa lleno de oscuridad, y la vida humana, aunque está lleno de oscuridad, se puede disipar o quitar la oscuridad. So our request is we are pushing this Krishna consciousness movement everywhere, all over the world, just to drive away the darkness of ignorance and come to the light of knowledge. Por eso estamos empujando este movimiento de la conciencia de Cristo en todas partes del mundo, solamente para destruir la oscuridad y la ignorancia y traer la luz de conocimiento. So this center is open for this purpose. I request to all of you to take advantage of this Krishna consciousness movement and be enlightened and be happy in your life. Por eso este templo está abierto y yo pido a todo el mundo que ustedes aprovechen este templo y traigan la luz en su vida y sean felices. Thank you very much. Ahora, there are many religions that speak of the light. How can we know we are actually facing the real light? Light is to be realized personally. Light, just like this room is dark. When there is light, it doesn't require to be inquired. Is it light? You personally perceive it is light. La luz se realiza personalmente. Por ejemplo, en este cuarto, cuando hay luz, usted no tiene que preguntar a otra persona. Automáticamente usted puede percibir que hay luz aquí. Just like you are hungry and food stuff is given to you, and when your hunger is satisfied, appetite is appeased, then you naturally feel, yes, I am satisfied. You don't require to inquire anyone. Cuando usted tenga hambre y luego se da usted comida, usted come, automáticamente usted se siente satisfecho. Nadie tiene que decirle a usted que usted está satisfecho. Automáticamente puede percibir que ya no tengo hambre, ya soy satisfecho. Therefore it is called self-realization. Por eso se lo llama autorrealización. Automatically you realize, you don't require to inquire. Automáticamente lo realiza, no tiene que inquirir. This is the process. Es el proceso. Yeah, isn't it that in the spiritual path everyone has to be married? No, not necessary. If you can remain without marrying, it is better. But because you cannot, you become a bachelor daddy, therefore you must marry. La pregunta fue, Maestro Divino, si es necesario que todo el mundo se case en el camino de autorrealización. Él dijo que no, si usted puede permanecer soltero, eso es mejor, pero usted no puede permanecer así. Entonces es mejor que se case, mejor que hacerse un papi soltero. Please don't become bachelor daddy. Por favor.